All right. So recording has been started. Now, I'm still learning how to use these ODL, OBS, and Gmeet. So I might not be very good at it at the moment, but as you can see, I will still be able, I'll only be able to use the slide uh, via Gmeet, not OBS yet. So I guess for the first class, just bear with me. And I'm actually using my iPad at the same time joining the session. And I believe I've mentioned to another class, to 4 to 5D, that I prefer everyone to turn on their camera to make sure that everyone is actually prepared for their lectures, not just turning on their cameras, turning on their laptop, join the session, and then just do go about their business. So I don't want that. I want everyone to turn on their camera. So I'll be monitoring from my iPad. Uh, as the class go on lah. So everyone turn on the cameras. This is actually ditegur lah by a professor from Shah Alam. And if there is an audit, at the very least, I can show to them this recording that students are participating and are not just, some of you might be driving, might be, eating, and not totally focusing on the class. Although this subject isn't, it's more on the theoretical part, but yeah, there will come a time when you need to do some calculation, especially on energy efficiency, to come with a proposal. So it might be boring in the first few class session, but yeah, I still need you to turn on the camera. And so far, I have yet to see anybody turning on their camera. Okay, Amir Aish, Shafiz, Nur Nabila. Okay, so almost everyone is actually ready, and at the very least, not driving a car or out and about doing some other business. So yeah, it's a good thing. Now I'll be. I think I've mentioned this to the other class, but for 2425C under Encik Azri, I haven't seen you guys, so this will be our first session. Now, I would like to practice my English, not so much because I want to show that my English is good or whatever. As you can see, my English is quite broken. So again, language is just a practice. So I need more practice on English conversation. I could write, but not so much on speaking. So that's why I intend to practice. I mean, because if not now, when else can I practice, right? So the same goes to you. I believe business school is much more proficient in English, supposed to be, because we engineers would would only talk to the machine much more compared to human beings, whereby for business school, supposedly you guys need to talk to human much, I mean, in a much better condition than engineers lah. So it's best for you to also practice using in English. But if you're afraid or shy that your English isn't as good, I mean, look at me. My English isn't as good either, but just be, yalah, yakin lah. Okay, so start our class. So let me give a fair warning to you guys. This chapter and a few, basically chapter one is going to be very dry, very boring, and very the saya ambil seorang-seorang lah kat depan. But at the very least, they are in TCO3, I think. Yeah, where you'll learn more on the akta, all the rules and regulation, where you need to memorize, because
Test, of course, it will be asked, and also to give justification in your proposal why client need to adopt to your proposal. This is the main point lah. Basically, government actually has some intensive incentive given to them due to laws and also monetary values lah. So you'll be learning it in TCO3. But for today, it's going to be a very dry subject. Something got to do with introduction and why we need to do energy efficiency. So most of you business school might think that this subject isn't related to you guys, but there are some points that UITM felt that it is very crucial that you guys understand the subject and know the subject, because in the future it's going to affect your business operating capitals. Okay, so let's start. Okay, again, subject ni boring sikit, so bear with me. So energy scenario right now, I believe Encik Azri has touched a little bit on TCO1 because he believes that for you guys, before we start with the courses, you need to, at the very least, understand it, because if you look at the course outline, it's supposed to go directly into the, what you call that, the nitty and gritty of chapter 1, which I also agree with Encik Azri. So that is why I follow his advice lah. Start with TCO1. So even though course outline is a little bit different, but we'll stick to the, I guess the apa nama, pengenalan yang I think is much more better lah compared to starting with TCO3. So the objective here is to foster interest and build awareness on climate change. Okay, this is can be considered as tinfoil talk. Some people consider macam Donald Trump. They considered climate change ni macam apa, hoax, apa yang tipu lah. Dia tak percaya. Sebabnya dia lebih percaya dia bertuhankan duit. So with climate change, he can make less money. All the oil magnet, Petronas, Shell, apa semua tu, dia orang akan buat duit yang lebih sikit lah sebab dah tak ramai akan pakai minyak. Tapi if you ever had spent some time watch documentary, you can see that dekat Antarctica, South Pole, North Pole semua tu, memang dah terbukti. Ada orang ada ambil picture tahun 1960s, National Geographic been there, compared to nowadays, yang mana ice cube tu punya besar, almost the size of KL, now has been reduced to the size of maybe a city, maybe a small. Ada voice message. Sorry, saya 24, 25. Saya tak boleh buka Telegram. Sorry, nanti saya buka. Kalau ada message, you can put it into the message box in the Gmeet. Okay, so getting back, climate change is real. I'm not saying I'm totally Greenpeace punya ni. I tak subscribe pun, tapi it is real. If you watch even Facebook pun, saya rasa most of you who tak terlalu consume entertainment can notice some sort of like suggestion page tu yang mana diorang tunjuk pictures before in 1960s compared to now 2020. So ice cubes tu memang dah reduce lah. And the effect of that is that tak silap diorang buat prediction KL tenggelam, Penang pun rasanya almost half akan submerge, and then some certain coastal area, I'm not sure Terengganu affected tak, tapi mostly area-area tepi-tepi Selat Melaka tu memang akan tenggelam lah. Yang sebelah sana I'm not sure, yang belah apa pantai apa Laut Cina Selatan tu I'm not sure, but yang belah dia predict yang belah Selat Melaka memang tenggelam. Singapore I think the same lah, will submerge lah. So that's why if you see nowadays orang dah start pakai electric cars, it's a good thing lah. Cuma the main, even Petronas sekarang pun dah start buat
renewable energy punya subdivision. I mean, meaning they are trying to get into the renewable energy punya trend lah. So in the near future, maybe in your generation, maybe when I'm gone, maybe we won't be depending on oil industries anymore. Who knows? But I think Arab Saudi, especially being the greatest and the most producing oil energy, will fight for it to make sure everyone still depends on oil. But ultimately, human change and apa ni requirement change. So we'll see how in the future. But hopefully, benda ni, of course, for those yang melawan climate change, they will say that this is just a cycle, apa, earth cycle lah. Zaman biasalah kalau kita subscribe, saya tak nak deny anything ni, but if we subscribe to the scientific evolution, they would say that dulu zaman batu, lepas tu warm, lepas tu akan balik zaman batu balik. Macam tu lah kononnya. So I'm not so sure about that, but based on data, scientific data, it's if we measure the carbon, the total carbon on ozone punya total carbon tu, we nowadays have produced more carbon as compared to the past 10 million years. So I don't see how we are going to go back to being cool if the carbon is totally dah penuh, dah tepu dekat ozone tu. It's going to make us warmer lah. So that's why dia panggil warm. Tapi of course, certain areas still sejuk lah sebab dia dekat climate yang sejuk. Tapi dia akan jadi terlampau sejuk, whereby yang climate yang panas akan jadi akan jadi lebih panas lah, especially as in KL, in Malaysia ni. So that's why they call it global warming, not because the whole world will be warm, no. But warming tu dekat Antartika tu lah, sebab bila dia panas, cair all the ice cubes tu, and then flooded lah semua the whole world, even though ada tempat still sejuk. Okay, so the reason of this topic is to build an interest in you guys on climate change, in energy trends, and other energy related issues in the context of global and local. So certain people, they only see benda yang sekeliling diorang je. So diorang rasa tak panas pun, sejuk je. Memanglah, if you're looking at only at your local eyes, in your eyes only, of course you won't see any kind of changes. But there are, but subtle. Maybe you didn't see it in your mata kasar, but there are actually changes in the world right now. So this is where we want to raise awareness in you guys. So the contents, changing world, global energy trends, and Malaysia energy scenario. So kita mula-mula tengok the whole world, and then kat mana perubahan shifting of energy trends tu, the whole world, and then kita tengok dekat Malaysian punya scenario lah. Okay, the changing world. So ni gambar-gambar, apa benda gambar ni? This is the yang saya cakap tadi, karbon punya ketumpatan karbon di ozon tu. So but this data isn't actually very good because it only compares 1970s to 2000. But I think a much better view you could Google is between million years ago, even zaman dinosaur dulu. Logik lah, zaman dinosaur mana ada kilang produce asap punya bertantan kilo-kilo chemical semua tu kan. So I think it's much more, it gives you a much better picture if you compare it maybe 1,000 years. Even in 17,000 pun, I think you could see the huge jump from carbon emission dekat ozone tu. Memanglah diorang tak measure, tapi diorang boleh measure dia punya, diorang boleh predict, diorang prediction based on molecule udara tu. They can predict. So data zaman dulu memang tak ada, tapi prediction ada. Zaman sekarang prediction dah quite tepat. In fact, you guys must be wondering, pernah sekali, 2 kali, 3 kali korang terfikir on something and tiba-tiba kat Facebook keluar benda yang korang nak beli tu kan. Korang tak pernah cakap, korang tak pernah bagi tahu siapa-siapa pun, tiba-tiba keluar dekat Facebook iklan benda yang korang nak beli.
So I'm not saying kita ada conspiracy. I'm not trying to conspiracy theories ke apa ke. Tapi based on saya sendiri is a machine learning punya practitioner. I do my research on machine learning. Without any kind of data, there is no way a scientific or any algorithm be able to apa nama predict the action or result yang korang nak beli tu. So there must be some data being processed somewhere based on your thoughts. I'm not sure chips ke apa ke, tapi baru tadi terbuka dekat Facebook yang Microsoft ke siapa tah ada this gambar jarum tu, kepala jarum yang halus tu, dia zoom in ada chips. So I'm not sure betul ke tak, conspiracy theories ke tak, and I'm not trying to say anti-vaccine ke apa, no. What I'm trying to say, atas fakta yang ternyata is that saya yakin, bukan saya seorang je, korang pun pernah rasa, korang terfikir on something, korang tak cakap tak cakap with anybody yang pasal benda tu, korang tak tulis pun kat Facebook or any kind of social media ataupun WhatsApp pun pasal benda yang korang nak beli tu. Tapi tiba-tiba dekat Facebook keluar iklan tu. And kalau sekali dua tu, I would say coincidence lah. But I don't think so nowadays, given that dah 5-6 kali dah saya experience benda yang sama. Okay, dah cukup merepek, saya nak patah balik apa benda yang saya cakap tadi. Teknologi. So prediction. So itu kita tolak tepi. Itu pandai-pandai korang lah. Korang nak percaya ke tak percaya ke, it's up to you. For me, it's harmless. It's just they are using that technology to promote advertisement. But of course, kalau diorang boleh buat benda tu, who knows what else can they be doing with that kind of technology. Okay, but for this subject, what I'm trying to say is kalau itu pun dia boleh predict, if your thoughts pun dia boleh predict what kind of equipment or benda yang korang nak beli, imagine the accuracy of prediction that they can do on carbon punya benda yang memang dah nyata dah dekat dalam ozon tu. So jangan kata, for those yang kata bumi ni rata ke apa ke, kalau I want you to think a bit more on scientific punya approach lah. Kalau dia boleh, Facebook tu boleh predict what you want to buy, imagine the accuracy of the prediction of the carbon emission tu. So maybe you still be denying, of course, ada siapa pernah cakap you boleh present how many fakta pun, you can present how many data pun, tapi kalau orang tu tak nak percaya, you can't change their mind. Yeah, so I stick on it. If you still believe benda ni tipu, it's up to you. Global warming is tipu, it's up to you. But from my point of view as a scientist, I would say the data is there. And the data is valid. And if you, of course, I can't show it to you because I'm not, of course, bukan bidang saya pun. Bidang saya is more on electrical engineering. But if you still want to deny, there are tons of research papers being published. Of course, if you still want to become macam Donald Trump, nak deny, it's up to you. There's no, saya tak boleh nak paksa. But based on scientific data, memang menunjukkan, even from, kalau tengok slide ni, 1970s, 2000, 30 years only. Dah, the 70% increase. Imagine from, if you go back to maybe 1880s, yang mana zaman Victorian apa nama tu, Gothic punya tu, yang kilang, if you recall watching Christmas Carol or maybe Sherlock Holmes for those yang new generation ni, macam korang ni rasanya Sherlock Holmes yang Robert Downey Jr. berlakon tu kan tengok gelap je London kan. That is 1880s punya ni lah cerita lah. So compared zaman gelap tu, yang asap dia London gelap tu, compare dengan sekarang, the trend is still increasing. It's not macam zaman gelap tu tiba-tiba dia turun, tak. Still increasing. So carbon emission is still increasing because mainly kereta, even ternakan pun sebab kita makan banyak lembu, banyak daging. So kentut lembu tu pun sendiri menyumbang kepada CO2 punya dissipation. So lagi banyak kita makan lembu, lagi banyak dia orang ternak lembu, lagi banyak kentut lembu tu keluar menghasilkan CO2. I'm not saying lembu salah lah. Kita yang salah sebab kita makan lembu banyak sangat. Okay. And also all the other industrial releases lah. Kita sekarang dah memang negara, dah jadi apa?
dunia dah interconnected, so everything is being built in China. So that's why if you recall in 2012 ke 13 ke bila saya tak sure, tapi I keep on seeing reports from international news saying that udara dekat Beijing tu terlalu, what you call that, kotor, because everything is being made in China. Bukan salah dia orang juga tau. Dia orang just trying to fill up demand, yang mana korang nak beli barang Shopee murah-murah 10-10, lepas ni 11-11 pula. So semua tu being made in China. So they are producing tons and tons of CO2, which at the end of the result will also suffocate all of us. Not saying China is bad, kita sebenarnya yang bad sebab kita demand that kind of service from them. Okay. So basically what this chart is trying to show to you is that even though it is only comparing between 1970s and 2000, the CO2 emission, the ketumpatan karbon dekat atmosphere double every single frame yang korang akan compare kan. In fact, nowadays I would say more than triple lah, for if you still compare to 1971. Okay, so CO2 level increases every single year. Tu ada gambar 1870s, zaman-zaman apa nama? Sherlock Holmes dulu tu. Sorry ya. Bising sikit. Till 2000. So zaman Sherlock Holmes yang London gelap dulu tu sebenarnya lagi bersih daripada zaman sekarang yang nampak langit cerah dekat the whole world, tapi the essence of the carbon, sebab carbon dekat atmosphere it won't go anywhere. Kalau hujan dia turun sikit, but typically it will accumulate up there. So I'm not sure how it's being recycled or being used, but nowadays kita makin banyak potong pokok, lagi banyaklah ketumpatan karbon kat udara tu. Okay, so when we are talking about carbon, we are also looking into anthropogenic greenhouse gases, yang mana disebabkan karbon tu tutup kita punya atmosfer, gas-gas pun juga terkumpul kat bawah karbon tu, menyebabkan dia tidak dilepaskan to outer space or the atmosphere or being distributed evenly lah. So concentration tu pun increase juga rapid, bukannya sekali ganda, dua kali ganda, memang rapid lah nampak tu, almost quadratic punya equation, tak ada linear dah. Quadratic tu maksudnya cepat lah, equals 2. Okay, so and then they look as the result of the greenhouse emission punya gases ni, temperature increases, world temperature increases. So this is something that I asked my grandmother, arwah my grandmother, nenek saya dulu, arwah waktu tu umur dia maybe 60s, 60 something lah. So I asked her during a drive back, I drove her back from KL to Johor. So I asked her, panas zaman sekarang ni sama tak panas zaman dulu? Dia kata, tak ada, sama je. So, I'm not sure what the data is trying to show here, but again, if you look at the data, it shows the increase is between 1.4 to 5.8 degrees Celsius. So, that's it. Maybe badan kita tak detect sangat the slight changes, but I think hari ni maybe sebab apa solar ni kot, solar apa nama, I'm not sure apa dipanggil tu, the solar event in the atmosphere, so maybe panas sikit lah, but I don't think we will see the difference. Maybe if we have a time travel machine kita boleh rasa lah kot, but 1.4 to 5.8 degrees Celsius, I'm not sure if we can be able to differentiate that in our daily life. Because of course daily life kita berubah-ubah, ada musim tengkujuh, ada musim monsoon, ada musim panas. So we might not feel that different, but from the data shown between 1,000 years ago until now, there are huge jump. Nowadays, I'm not sure zero to indicate 2000 berapa, tapi compared to 150,000 years ago, the hottest that they have ever been is around 2 degrees Celsius, but nowadays it can reach up to what is that 200 degrees something, 240 something. So
No, sorry, that is the carbon dioxide. So degree will be around 3 degrees Celsius. So like it's mentioned there, only 1.4% degree Celsius beza. So maybe tak rasa sangat lah. Okay, but data shows it does increases. But of course, itu compare dengan 1,000 years ago lah. So I'm not sure how valid the data is, but there is some increment. That's why apa nama tu, bongkar-bongkar ais dekat Antarctica dengan North Pole dengan South Pole apa semua tu cair lah. Okay, so what is the relationship between greenhouse effect dengan cahaya matahari? So kalau typically tak ada greenhouse effect ni, what's going to happen that solar energy will be absorbed by the surface and therefore evaporate the water and then menghasilkan awan, and awan menghasilkan ni lah uh, hujan, and this will regulate the temperature around the earth. But due to the greenhouse effect, uh, udara apa cahaya matahari yang kita pancarkan ke bumi itu akan menyebabkan air itu menguap, tapi dia tak, kalau macam tak ada greenhouse effect, what it does is that apa nama awan tu akan terbentuk dengan lebih, I'm not sure lah efficient ke apa ke, tapi lagi regulation, the temperature regulation of the earth is much more efficient because dengan adanya atmosphere, 30% of incoming solar energy ditapis. Without dengan adanya greenhouse effect ni, uh, solar energy ni dia akan absorb almost immediately, tapi dia tak reflect back to the atmosphere, menyebabkan lagi panaslah bumi. And then penguapan air itu sendiri akan menyebabkan terkumpul lah sebab dia di-block oleh greenhouse emission ni. Tapi of course the more detailed explanation I think can be Google by the more orang yang lebih tahulah pasal iklim ni. Tapi what I would say is that due to the greenhouse emission, everything is being blocked, sun is being blocked, nak coolkan temperature pun being blocked by bila dah udara tu solar energy tu being menguapkan air tu, itu pun dah di-block. And then not only that, haba pun tak boleh terlepas ke atmosphere, menyebabkan panas lah. Basically what greenhouse emission does is that it spoils the temperature regulation of the earth. Disebabkan hadirnya benda yang padat, banyak benda di block, banyak benda yang dihalang. So compared to previously, only a small amount of heat from the surface being passes through atmosphere directly to space because of the greenhouse emission. So that's why bila dah makin panas, tinggallah polar bear tu seorang-seorang atas bingkai ais tu. Tapi sebenarnya dia tengah relax je tu. It's not because of air tu mengecil, dia tinggal seorang-seorang kat situ. Kesian lah, dia lapar. Tapi sebenarnya polar bear tu boleh berenang saja, dia lepak atas tu. But what it's trying to show, the picture is trying to show is that ais tu makin lama makin cair lah. For those yang ada maybe kesempatan sambung PhD, korang apa ni business? Maybe lah. For electrical engineering, there is one lecturer yang dah PM ke professor, I'm not so sure. Dia dah pergi, dia memang buat research in Antarctica to study on the earth magnetic punya, sebab dia communication. So dia nak study earth magnetic punya effect after all these years. So he might know better lah compared to me in the sense of what global warming is affecting the earth atmospheric. Sebab bila bercakap pasal global warming, it's not just the temperature tau, every single thing. Sebenarnya kalau if you guys had watched the documentary on satu kawasan apa nama park ni, nak tunjuk betapa pentingnya ekosistem kita ni. Dia pergi satu park ni dulu, dia zaman dulu nampak musang ke, nampak wolf ke, memang dia bunuh semua tu. Sebab dia tak nak binatang-binatang kat situ kena makan dengan wolf. Surprisingly, because park tu makin lama binatang dah makin pupus, dia reintroduce balik wolf dekat park tu. And what happened was, the population prosper. Patutnya kalau kita punya logik 1 tambah 1 equals to 2 lah kan. But because of the ecosystem, bila dia reintroduce balik wolf tu dekat park tu, makin banyak binatang-binatang yang sebelum ni dah nak pupus,
This is kalau saya tak sure apa nama tajuk documentary tu. You guys can try to search lah. Reintroducing wolf dekat park. So what happened was makin dia introduce, bukan makin lah, they reintroduce tu wolf tu in a certain amount of wolf. Tak adalah semua banyak sangat, tapi dia letaklah wolf, one gang of wolf. Dia ada balik apa yang chipmunk semua tu ada balik, semua penuh, park tu penuh balik, disebabkan sebenarnya the function of the wolf is to control the population. Yang mana yang lemah dia makan, yang kuat bila makin kuat, makin kawasan tu ada binatang yang kuat, so spesies dia pun makin kuat, so makin cepat dia beranak, makin kuat the population is. So betapa bagusnya ciptaan Allah ni semua ni. And sebab tu juga Islam kata jangan makan binatang predators. Janganlah mengada-ngada makan ikan hiu, janganlah mengada-ngada pergi makan harimau, janganlah pergi mengada makan wolf semua. Sebab dia orang yang sebenarnya control ekosistem kita. Sebab kalau kita tengok National Geographic yang bab ikan pula, dalam banyak-banyak ikan tu, mesti ada seekor shark berenang kat situ. Dia control the population. Dia akan makan yang lemah, so that tinggalkan yang kuat. Yang kuat tu akan reproduce, menghasilkan better species lah. So kalau kita biarkan yang lemah pun hidup juga, menyebabkan spesies tu makin lama makin lemah, makin lemah, makin lemah. So I'm not saying the same thing is happening to us, but that is how nature actually works. We can't, kita tak boleh lawan nature. We can try as we might dengan all the medical expertise that we have, buang kita punya kemaluan ke apa ke, tapi kita tak boleh lawan nature. This is nature, bukan saya yang cakap. This is nature observation. Makin kita bunuh predators, makin kita lemahkan that kind of species, makin pupus species tu will be. So I'm not, I hope you understand what I'm trying to say, is that taking our logic into the world doesn't mean the world will be a better place for it. Our logic is, orang kata dalam Al-Quran pun ada cakap kot, kalau kita terlalu bergantung pada logik, memang kita tak akan nampak. Sebab kita as a whole, as a human being, sebenarnya hanya tahu apa yang kita tahu. Kita tak tahu apa yang kita tak tahu. And that is why Al-Quran cakap, jangan terlalu bergantung pada logik, percayakan juga lah pada kuasa Allah. And in this sense, in the scientific sense, is to let nature do its work. Jangan take anything out of the nature. And we have took things out of nature punya ni. So that is why we are experiencing all this greenhouse effect, global warming and whatnot. So the effect of greenhouse effect, basically apa yang dia nak cakap kat sini is that dah ada satu lapisan baru dekat atmosfer kita, yang mana sebelum ni sun dia masuk dalam. Now ada certain tempat dah tak dapat banyak sun, so makin sejuk. And mana yang tempat yang dapat sun pula, patutnya dia ada certain yang harmful punya gases patutnya keluar ke atmosfer, keluar ke angkasa. Now tak boleh sebab dah ada lapisan dah tutup atmosfer tu patah balik ke bumi. So makin bahayalah, makin panas lah. Okay, so what is the definition of a global warming? Basically, it's a phenomena of a climate change where the average temperature of lower Earth atmosphere to steadily increase by a few degrees in recent decades. So this is only applicable to kawasan yang panas lah kot, sebab kawasan sejuk. Okay, this might sound contradict. Tadi saya kata kawasan sejuk ada still sejuk lagi, tapi sebenarnya dia dah start panas. But again, macam saya cakap, only 1.4 degree Celsius naik. Memanglah dia tak rasa. But the kawasan sejuk tu dah start naik, and in fact it has been shown by the pictures yang diorang tunjuk dekat baru-baru ni, tak silap saya 20 tahun lepas ke? 2019 or 2020, I'm not sure. Tapi memang sebelum tu dia naik boat kawasan yang sama, dia boleh nampak ais macam padang jarak pandang terkukuh daripada tempat dia. But nowadays, bila dia pergi, yang ais yang depan mata dia dah jadi macam tanah dah. Dah jadi macam laut dah. Dah tak ada ais dah, basically. So, dah cair.
So ada yang argue that might be sama punya inilah dekat Antartika ada sama ada ni kot tak tahulah kan. So it's for you to ponder lah. But for me sama pun kat Antartika tu takkanlah sampai the whole length boleh cair kan. So we'll see how. So what is the impact of political climate changes? Ini antara benda-benda yang kita boleh expect lah yang akan jadi macam saya cakap tadi. KL most probably tenggelam. Not semua tapi almost tengah akan tenggelam. Because of the sea level rise and precipitation menyebabkan weather related mortality ini kalau tak silap saya masalah biasa ni dapat ni. Kanser kulit. So silap-silap kita pun akan dapat banyak lah kanser kulit sebab even though kita live in a khatulistiwa punya environment tapi exposure to sun is still very harmful to human being. So if it's makin panas, so weather related mortality pun akan naik, infectious diseases, dengue apa semua tu, humidity punya what you call that, illnesses pun akan naik, air quality macam asthma semua pun akan increase lah. And agriculture, kalau kita tengok cerita apa nama tu, bukan Inception, apa nama yang travel Christopher Nolan punya movie kat tu, yang yang dia pergi dia pergi naik dia pergi space and then dia pergi a few Interstellar starting dia tu if you guys tengok tinggal pokok wheat itu pun berdebu habis dah. So that is one of the effect yang diorang predict akan jadilah due to climate changes. Forest composition bila dah panas binatang-binatang pun banyak yang mati, so bila buang macam saya cakap tadi lah, buang satu elemen dalam forest tu habislah forest tu. Macam laut juga kalau diorang itulah saya banyak tengok dokumentari tapi saya tak ingat apa nama dokumentari tu, so minta maaf lah, tapi memang diorang panggil sekarang ni bleach, coral bleach. Coral tu sebelum ni color banyak color, hijau, merah, kuning, tak ada kuning merah tapi adalah color-color macam-macam color. But now semua dah jadi putih. Reason being composition apa tak saya tak ingat. Dah tak ada. So menyebabkan coral tu mati sebab tu jadi bleach, warna putih. Nampak cantik tapi sebenarnya the coral is dying. And then water resources makin banyak air kotor, takkan kita nak minum air kotor kan. So water supply akan affected, coastal area tenggelam, species and natural areas akan banyak hilang lah. Okay. Tadi starting saya banyak cakap English. Now saya dah cakap Melayu. Itulah dia. That's why I say I need to practice more. So, but the thing is, me saying presenting in English is a bit slow lah. But I'll try my best. Okay, so what is the causes of global warming? It can be caused by fossil fuel, industrial, agricultural processes. I think semua orang pun dah aware pasal benda ni. I don't have to delve much, but the main focus yang kita nak belajar dalam subjek ni is to categorizekan dia. So we want to, it can be divided into several categories, specifically electricity and heat, manufacturing and construction, transportation, fuel combustion, and also on and so forth. So yang mana yang paling banyak sekali contribute to the global warming, ada dua, which is transportation dan electricity and heat. So dia cerita panjang-panjang tu sebenarnya dia nak bagi tahu what they want you to focus is transportation and electricity and heat. Now, transportation kita dah start. Dah ada Tesla car, dah ada electric cars, and Tesla cars tu electric cars lah basically. And then Tesla pun dah start masuk lori electric lorry and whatnot sebab they have done a study sebenarnya contribute paling banyak selain daripada kereta awam is transportation lori ni. Sebab dia memang hari-hari bergerak, almost every time memang ada lori kena bergerak hantar barang due to global demand. So they come up with the electric truck apa nama panggil. So itu diorang nak buat. That is not our concern because we are trying to tackle more on the electricity and heat punya category.
because other than transportation, electricity and heat is the biggest contributor to GHG emission. Okay, that said, okay, kita park dulu yang tu. Kita tengok what happen if we don't reduce CO2. Tadi GHG, now CO2. Again, temperature akan jadi warmer. Glaciers will melt. Ice sheets in Arctic will melt. And sea level will rise, more droughts in dry areas, more violent weathers around the world. So kat sini nampak konflik kan. Tadi cair, patutnya makin banyak hujan lah. Makin banyak hujan, barulah sea level naik kan. Tapi ni apa tiba-tiba more droughts pula in dry areas. The reason being, kalau dah padang pasir tu memang tak dapat hujan, dan tempat lain dapat hujan, bayangkan tempat lain dapat hujan lagi banyak, yang padang pasir tu lagi kering. Sebab dia memang dah tak dapat hujan lah. So, ada satu tempat pula lagi banyak hujan, banjir, and even recently pun kita pun dah start banyak terima banjir rasanya. Even China pun dah start banjir, Hong Kong dah start banjir. So I'm not trying to say that it is purely because of global warming, no, but there are factor contributing to that lah. Sebab China dengan Hong Kong ni, tak silap saya, drain dia agak bagus. Dah lama tak dengar ada orang banjir. Tiba-tiba banjir kan. So maybe dia orang punya drainage tu dah tak boleh. Dia orang dah prepare for this certain amount of water to be achieved, dapat waktu musim tengkujuh. Tapi tiba-tiba hujan makin banyak. Sebabkan global warming lah. So dia punya capacity drainage tu tak boleh nak cater, sebab tu banjir. That is my explanation lah. But of course, there are several factors like orang buang sampah, sumbat. Of course, benda tu pun saya tak boleh nak deny lah. So, global warming will kill quarter of life by 2050. 2050, saya berumur sekarang, now I'm 38. 2050 is 12 years to go. Yeah. 40, 50. I will be 50. So, it will affect me. So, kalau saya lagi tua pada awak pun affected, imagine awak. So, what can you see 50, like, awak sekarang most probably 23, 22? Betul ke? Ke lagi muda? Betul sir. 22. 22. So, tambah 12, 32. 34. 34, hopefully by then awak dah stabil hidup awak, dah kerja, tapi bayangkan anak awak terkapai-kapai banjir. Tak pun tak payah fikir anak lah. Katalah kita selamat, semua maju kan. Awak kat office, kereta awak banjir, kereta awak tenggelam dalam banjir. Itu insurans tak cover tau. Most insurans tak cover banjir tau. So imagine your losses, beli kereta mahal-mahal, tenggelam kereta dalam air. So it will not affect me? Big chances it will affect you. Okay, so global warming, you can still deny it sebab data even though dah tunjuk, maybe kita tak rasa sangat sebab panas pun kita boleh manage lagi sebab aircon apa semua. But by 2050, it's supposed to kill quarter of life. So baru COVID kita dah terkedik-kedik ni, itu pun dah banyak dah meninggal. Imagine kalau global warming yang kita tak boleh nak control sangat. Global warming ni dia punya effect lagging. Maksudnya if kita tanam pokok, it will take 20 years baru pokok tu boleh tolong kita. So kalau by 2050 baru kita nak tanam pokok, bila kita boleh selamat tu. Okay, something to ponder. And then daripada segi Islam pula, memang ada mention jangan rosakkan bumi. Everything dah being set in order by Allah. Allah dah letak ikan jerung tu properly, baik-baik kat situ. Kau pergi buat sup ikan jerung pula. Allah dah pergi letak ikan paus kat situ, nak control deep sea water. Kau pergi makan, nak dapatkan minyak dia pula, nak makan daging dia pula. Padahal punya banyak binatang kat dunia ni. Lepas tu Allah dah siapkan ikan, ayam, itik untuk kau makan juga harimau. So, janganlah buat benda yang tak betul kat situ. Kalau tak boleh makan, janganlah makan. Bukan macam babi kita makan. Boleh sebenarnya makan babi. Provided
kat pulau tu tak ada benda, kita dah kat tengah-tengah laut, ataupun kat pulau dah tak ada makanan lain, ataupun kita dah darurat, ya kita boleh makan babi. Tapi sampai bila-bila pun kita tak boleh makan harimau. Mana ada dalam Al-Quran kalau dah terdesak makanlah harimau tu. Sebenarnya boleh je makan tapi kejadahnya kalau awak dengan harimau kat pulau, saya rasa harimau makan awak bukan awak makan harimau. So beware of the, and then another word saying beware of the two cursed men. Companion asks, sahabat Nabi bertanya, siapa orang yang curse ni, apa, terkutuk apa yang dikutuk kot. So Nabi Muhammad SAW cakap, manusia yang litter on roads which people pass by and under the shades. So I don't understand what does it mean by under the shades. Sebab ini bukan bidang saya tak nak cakap saya tahu benda ni. Tapi paling terang dan nyata is that orang yang buang sampah di jalan. I'm not sure how literal this ayat means, sebab saya bukan ahli agamawan sangat. Tapi dalam Al-Quran pun memang dia cakap jangan kotor, jangan sepahkan. So kalau katalah awak nak percaya Donald Trump pun, and if you're still Muslim, tolonglah percaya Al-Quran. Jangan sepah-sepahkan. In fact, baru-baru ni bila PKP dah buka, bersepah tepi pantai, tepi sungai sampai kena kecil tikus, padan muka. So apalah salahnya ikat makanan awak tu dalam plastik yang sampah yang awak dah beli tu, and then properly, kalau tak jumpa tong sampah, bawa je dalam kereta, balik tu buang lah. Tak susah pun sebenarnya. Tapi itulah mindset malas kan. So end up kecil tikus. Benda senang nak jadi susah. So global energy trends nowadays kita boleh tengok dia punya prediction 1990 to 2030, it is predicted that kalau kita tak buat apa-apa, energy and economy akan bergerak by billions in the coming, kalau 2030 ni lagi 9 tahun je. So makin tinggilah power generation. But I don't agree with this prediction because even now COVID punya pasal, dah 2 tahun, energy consumption turun. In fact, harga minyak pun turun. Cuma kalau yang siapa yang isi 97 tu perasanlah dia dah start naik-naik sikit. Tapi not because of demand sebenarnya tu. Itu artificial punya pump value tu sebab Arab Saudi kan. Kalau minyak murah, habislah dia. Sebab dia nak korek-korek minyak tu pun harga, even though dia paling murah dia boleh korek minyak sebab dia semua korek kat darat je, tak perlu kat laut. Tapi dia still ada break even. Yang mana kalau bawah daripada itu, dia rugi. So, dia nak kena control that price. But, waktu dia buat prediction ni, back then, there's no COVID. So, they expect by 2030, the power consumption will have to be increased untuk satisfy industry and transport and whatnot punya consumption. So, power generation tu kena increase by almost 16-17 billion ton. And kalau minyak pula, this is yang belah kiri ni power generation, energy consumption overall. Tapi ni by subdivision, oil, gas, coal, semua tiga-tiga ni dan juga yang lain ni lah is the energy yang trying to be produced. So before that tak ada renewable. Nowadays hopefully dah start dah renewable, hydroelectric energy and nuclear. Now, even though there are some news previous years about nuclear energy, Fukushima yang baru ni meletup tu, I'm still proponent of nuclear. Proponent maksudnya menyokong Opponent baru menentang. Saya pro-opponent. So nuclear ni saya still setuju pakai. Tapi maybe letak dekat pulau-pulau ke, dekat yang inhabitable punya area yang tak ramai orang. Tapi kena salurkanlah electric energy dia tu ke darat. The reason being saya suka nuclear sebab dia tak ada lepaskan anything to the ozone. Dia adalah dia punya apa chemical, bukan chemical, apa radioaktif tu, tapi boleh manage sebenarnya radioaktif dia tu, provided letak dekat tempat yang inhabitable lah, tengah laut apa ke. Tapi of course akan melibatkan kos nak tarik kabel apa semua, but it will still be much more cheaper than any kind of renewable energy you're trying to produce. Sebab dia punya maintenance tu je.
yang radioactive punya parts tu je. Tapi all the other parts macam if let's say lah you nak harness wind turbine kat Malaysia tak boleh. Dah buat study dah. Angin kita tak cukup kuat. Okay, satu. Solar energy, ya kita boleh. Tapi maintenance dia, lepas tu dia makan banyak tanah. So, pokok punya kawasan habis, clear. Kalau awak, if you propose renewable energy based on solar energy, boleh tengok dekat Gebeng tu, ada satu. Gebeng ke mana? Yang tepi highway tu. Habis kawasan tu dia tarahkannya, dia letak solar energy. Pokok lah, rugilah pokok. Kita nak pokok. Pokok tu, Allah dah letak pokok tu untuk kita punya kesihatan. Tapi dia dah tarahkan. So, bagi saya, it's not a good idea jugalah. Hydroelectric bagus, hydroelectric energy, tapi dia menyebabkan sungai tu berubah bentuk. Therefore, spesies-spesies dalam sungai tu pun banyak yang affected lah sebab bila you want to do hydroelectric energy, dia punya kawasan nak buat tu kena besar. And certain area je kat Malaysia ni yang boleh buat. And then not only that, that particular area typically will have tons of species fish memerang ke apa ke semua tu akan matilah kalau kita buat hydro. Nuclear is just one whole building. Of course nak manage dia punya radioactive waste tu. Tapi kalau kita buat kat macam pulau-pulau yang inhabitable, banyak pulau kat Malaysia ni. Cuma of course akan tarik kabel, it will almost become free infinite energy sampai bila-bila. So, that's it. Risk management is quite important lah. That's why saya setuju dengan Elon Musk. Elon, tak tahu macam mana sebut nama dia. Elon ke. Elon Musk, dia pun setuju dengan nuklear. Unless of course one day ada pula any kind of technology yang boleh bantu. But for now, I think the best is still nuclear. Kat Malaysia tak ada. Even though we have the capability untuk hasilkan nuclear weapon, sebenarnya ada. This is being told by somebody yang ni jugalah. So, even though kita ada kemampuan, tapi kita tak akan buat. Because of, sebab kalau kita buat nuclear weapon, imagine what Indonesia, Singapore, Philippines, basically kita tak buat sebab kita nak menjaga keamanan serantau. ASEAN lah, Southeast Asia lah. So, just because you can do it, doesn't mean you should. Itu penting zaman awak nanti. Bukanlah zaman awak lah, basically semua orang lah, zaman saya pun. Kalau just because awak mampu beli Harley Davidson, doesn't mean you should. Sebab nanti kan jiran-jiran awak pun most probably nak juga beli Harley Davidson, dah memekak satu taman dengan bunyi motor exhaust awak tu. Tu perumpamaan je lah. So, the same thing goes with us. Even though we have the capability of providing a nuclear weapon or nuclear technology, chances are we won't be doing it lah. Even though kita claim for electrical energy or for energy usage macam Iran, macam Pakistan, tapi sebenarnya dia orang buat weapon. So, tak ada siapa akan percaya lah. Okay, ada rambling lah. Tapi basically, dia orang punya prediction by 2030, everything will be increasing, not reducing. Even though, sebab apa? The main thing is, kita makin lama makin bertambah penduduk. Dulu maybe Malaysia rasanya maintain kot 32 million only. Kalau tambah pun point-point. Tak pernah lagi saya nampak prediction kata kita boleh cecah 500 million ke apa. Tak pernah lagi. So, I'm not sure lah. But I think this is the whole world lah, not just Malaysia. So, this is the potential impact of efficiency. So, makin berkurang lah bila global energy demand, bila ramai orang, bila anak-anak semua, seorang satu family ada 5-6 orang anak, bayangkan bila anak tu dah besar, of course dia pun nak pasang aircon kat rumah dia. So, efficiency and energy distribution makin berkurang lah. Sebab apa? Dia terpaksa menghasilkan energi untuk keep up with the customer side. So, dia terpaksa produce lagi banyak energi. Dia tak sempat dah, tak dan dah nak kira mamak ni pakai elektrik bagus tak bagus ni, tak bagus, tak kira, bagi je. Dia minta dia bagi. So, efficiency berkurangan. Kenapa penting efficiency ni? Sebab dia berkait rapat dengan cost lah. So, kalau tengok sini, waktu 1860 sampai 1970s, harga minyak almost insignificant. Money, ni apa ni?
Dollar 2004. I'm not sure apa hijau ni 2004 ni. In terms of RM, in terms of dollar in 2004 kot. So in terms of money, waktu, inflation, sorry. Kalau tak kira inflation, waktu harga zaman 1860s tu, dia boom sekejap. Tapi mostly between 1880s sampai 1970s almost flat. Maksudnya harga tak affected sangat lah sebab orang tak pakai kereta sangat. Tak ramai yang pakai kereta. In fact kalau ingat zaman-zaman mak bapak kita dulu, memang kebanyakannya naik motor ataupun jalan kaki, naik bas je lah. Jaranglah nak ada kereta. Zaman dulu kereta tu orang kaya. Tapi kalau kita adjustkan duit yang diorang earn, diorang bayar minyak waktu 1860 dengan duit dollar in 2004, you'll see that is actually the price is very very pricey. Tapi since 1880s to 1970s, minyak turun. Harga dia almost stagnant sebab waktu ni previously minyak hanya digunakan untuk lampu, untuk bakar apa untuk bakar lampu lah basically. Tak banyak yang mana ada kereta time tu. Tak ramai yang pakai kereta. Kalau pakai pun satu per square area tu, kilometer tu maybe 2-3 orang je. So demand tak banyak. Tapi as we approach 1970s, where semua orang US lah ni basically, area-area western ni memang dah banyak pakai kereta. So demand dah start naik. So dah start mahal and price dia dah mahal. So menyebab, tapi in 1999 harga turun balik. Ni lebih kepada ni lah financial crisis, Iraq perang. So apa, punca minyak tu ditutup, so minyak tak ada lah kot. So menyebabkan harga turun lah kot. Saya tak sure macam mana perang. Patutnya makin naik. Tapi since 2000 sampai sekarang, almost orang kata incomprehensible growth sebab disebabkan interconnectivity between world. So zaman dulu nak buat trading, kena pakai kapal, kena pakai aeroplane, which is mahal. Zaman sekarang still pakai benda yang sama, tapi at the same time kita dah boleh trade via internet. So bila dah boleh trade via internet, lagi banyaklah barang yang kita nak kena beli. Bila banyak barang nak kena beli, banyaklah barang nak kena produce. So menyebabkan harga minyak tu pun, sebab bila nak produce barang pun makan minyak juga, nak onkan lampu, nak onkan mesin. So makin banyak demand. So sekarang tahun 2000 ni, saya rasa lebih pada 100 per barrel ni is in 2007-8 macam tu lah kot. Sebab time tu memang harga minyak 100 per barrel. Saya ingat saya isi minyak kereta saya RM20 tu dapat satu takuk je. Zaman Pak Lah dulu. Siapa yang pakai kereta student lah, kalau zaman dulu kan nak bergaya ni pasal pakai kereta perdana, isi 50 dapat satu takuk. Ya Allah, sedihnya dia. Zaman tu lah. Zaman sekarang ni it is around $60 to $80 per barrel. So still mahal. Tapi apa kaitan dengan slide saya yang sebelum ni? Efficiency kurang. Tapi kita nak kena bagi demand banyak. So menyebabkan kita bayar lagi banyak lah. Lagi mahal lah kita kena bayar. Disebabkan kita tak pandai manage kita punya energy. So bila geng business cakap apa hal pula aku nak kena tahu pasal global warming semua ni, inilah sebab dia. This will affect your capital operating businesses operating capital in the long run. Maybe tak perasan waktu mula-mula tu, tapi in the long run maybe bila api bayar makin lama makin mahal, tiap-tiap bulan makin mahal. Disebabkan ni lah ni harga minyak. So jangan ingat minyak tu hanya untuk kereta je because why? I'll just briefly tell you. For you to produce, for TNB to give us a certain amount of electricity, they need to burn fuel because of generator. Dia orang pakai, tak semestinya generator lah, tapi depending on their type of generator, dia orang pun ada beli kat IPP juga. Tapi for those electrical energy producer, typically they will use generator, and this generator boleh ada dua. Oil base or coal base. Kat Malaysia still dua-dua ni lagi. So kalau oil base, memang sebab itulah makin mahal bil api. Bukan sebab semata-mata sebab TNB nak kaya je. Memang dia, TNB kalau ikutkan nowadays, if I'm not mistaken, dia hanya produce 40 to 50% saja electrical energy yang dia bagi kat kita. The rest of 50% tu IPP.
independent power plant. Maksudnya dia kerja dia hanya generate elektrik, TNB bayar kat dia, and then electric energy tu bagi kat awak. Ni zaman-zaman Tone M dulu lah ni. Dia banyak kawan-kawan IPP, so dia banyak bagi license kat IPP. So kadang-kadang TNB pun terdesak juga, terpaksa juga beli IPP, bayar IPP mahal-mahal untuk bagi elektrik, untuk cukupkan demand elektrik kat Malaysia ni. Okay, so 2006 budget presentation, dia memang bila bercakap pasal energi, bila dah kita dah makin maju, typically kita punya consumption pun akan tinggi, so menyebabkan kita kena counter that, kita kena take care of that lah in our budget presentation back then. Aku apa ni? 9. Okay, maybe can I take a break for a bit dalam 5 to 10 minutes. Saya rasa yang lain pun nak juga take a break ni. Kita take a break sekejap dalam 5 to 10 minutes. So now it's 9:06 from my side. So 9:15 lah kot kita start balik. Take a break 10 minutes. Thank you. Thank you, Doctor.
Okay, boleh kita continue? Per minit lah. Is everyone here? Yes, Doctor. Alright. Okay, kita pun tinggal lagi few slides only and nothing much pun kat sini, cuma some energy scenarios lah yang kita nak tengok lagi. So a bit more. Okay, so saya continue. Bismillah. Okay, so even though slide ni macam dah lama, 2006 punya presentation budget, so it shows that Malaysia has started to take notice of this lah, and therefore we are trying to tackle efficiency, not so much on reduction sebab we can't do anything about demand, worldwide demand, sebab kalau kita take care of, kita potong production, chances are sampai bila-bila lah kita tak akan jadi negara maju. In fact, you as a business operator one day, I don't think you would want to reduce production. Maksudnya reduce production ni, klien minta order, tapi kita cakap, sorry, out of product. Siapa nak kan? Kita kalau boleh nak lagi banyak duit. So, the keyword here isn't about stopping production, but more on being efficient with the energy that has been produced. So, that's it. Malaysia has targeted back, this is back in 2006, and then after that, Najib, Tun, kalau kita nak panggil dia Tun Najib Abdul Razak, dia pun sebenarnya buruk, kalau korang duk cerita, siapa yang percaya pasal news semua ni memang betul, boleh percaya, tak tahulah betul tak betul, saya rasa betul lah tu, tapi ada baik juga dia tu. Kalau tengok dia banyak, sebab dia ekonomis by trade, tak silap saya. Dia belajar dekat Oxford ke apa, in economics. So most of his policies is actually very very good. Dia lah satu-satunya PM yang try to connect the whole Malaysia. Not the whole Malaysia lah, Sabah Sarawak tak boleh buat apa lah kan. Tapi yang Semenanjung ni, they try to connect. Sebab dia tahu the key between Malaysian growth is connectivity. So ada lebur apa, yang train ke Pantai Timur tu, and then lebuh raya apa benda dah. So his policy is actually very good. In fact, Westerners panggil our economic back then was Najibnomics. And that is not orang kata tongue in cheek punya expression. Memang betul-betul bagus lah dia punya policy in terms of economics. In terms of benda-benda lain tu saya tak nak sentuh. Sebab kalau nak harapkan zaman Tun dulu nak siapkan LRT sampai ke Putrajaya pun tak buat-buat. Sampai sekarang baru siap. Zaman Tun dia memang tak suka orang naik LRT. Bagi saya rasa lah. Sebabnya dia nak naikkan proton. Kelebihan dia kat proton tu lah saya rasa dia ada some kepentingan lah kat situ rasanya. So seboleh-bolehnya dia hanya connectkan LRT, komuter, MRT semua tu hanya dekat kawasan bandar. Tapi memang betul pun in terms of return of investment, kalau any kind of government siapkan LRT, MRT, dia hanya memudahkan rakyat. Tapi in terms of operation wise, economic wise, sebenarnya rugi buat LRT banyak-banyak ni. Sebab bayangkan awak bayar tiket pergi ke KL, let's say for example, daripada Ampang ke KL, berapa je awak bayar. Padahal nak operatekan train tu, and which train will have to run almost ikut schedule, tak boleh tinggal, and that kind of energy, nak produce electric energy untuk train tu bergerak is actually double or triple than what you're paying. So in term of return of investment memang tak bagus pun kalau any kind of government buat train. Tapi there are these things, I believe business school is much more familiar with than me. Indirect indirect growth. Maksudnya disebabkan train tu Mak Saleh rajin turun. So bila Mak Saleh ataupun expect lah, tak kisahlah Mak Saleh ke Nigeria ke, tapi investor rajin turun Malaysia sebab senang untuk dia commute, naik train, naik LRT, MRT.
untuk di site visit. So end up dia bawa berjuta-juta US dollars ataupun bila bercakap pasal investment selalu typically orang cakap pasal US dollars lah, bukan sebab daripada US, tapi US dollars memang currency of the world. So dia bawa lah berjuta-juta investment dalam Malaysia. So that's dipanggil capital investment yang zaman tu dia tak nak tackle sangat. Saya tak tahu kenapa. Maybe sebab dia memang nak homegrown punya uh, capital apa growth. Dia tak nak orang luar sangat. Saya tak tahu. Tapi zaman Najib, ya. Banyak disebabkan dia buat interconnectivity tu menyebabkan ramai yang datang lah. So apa yang saya merepek tu dah benda lain, bukan bidang saya pun. Tapi basically Malaysia pun dah start trying to tackle energy efficiency. In fact, it was targeted that we are able to reduce our energy consumption by 10%. I'm not sure by when, tapi kalau 2006, most probably 2007, 2008 lah. Cuma masalahnya Pak Lah ni dia tak silap saya tak lama pegang PM. So after that Najib lah. Tak silap saya Pak Lah turun pun disebabkan Tun M juga. Najib turun pun disebabkan Tun M juga. So Tun M ni power lah. Memang pandai lah. So Malaysia energy scenario. So kalau kita tengok dekat sini energy per capita per Asian countries, Malaysia is number mana Malaysia warna apa? Kuning. Number 3. Kita first is warna merah, which I think is Singapore. Yeah, Singapore, and biru is Brunei ke Vietnam? I think that would be Brunei. But surprising Singapore negara kecil tapi dia punya energy per capita penggunaan dia tu lagi tinggi berbanding negara-negara yang lain. I don't think that's Brunei lah. Color dia tu tak berapa clear tapi I think tapi lah Brunei kot. I'm not sure in what way they are being measured here, but energy, when you are talking about energy, you're talking about not only electric, but oil, coal, and whatever else yang being used lah. Tapi selalunya negara maju, tak kisah size dia apa, negara maju memang akan lagi banyak guna energi lah. Sebab banyak aktiviti ekonomi berlaku. So, bila dia bercakap pasal ekonomi, kita juga bercakap pasal energi sebab bila ekonomi, lampu office kena buka, so makan energi lagi banyak lah compared to negara yang 9 to 5 je. Maksudnya 9 buka lampu, 5 tutup lampu office. Typically lah, lampu rumah tak contribute that much toward energy per capita. Typically, when you are talking about energy per capita is the industrial side. Sebab mesin boiler tu kalau nak on tu, it will take satu taman punya or 2-3 taman punya electric consumption baru boleh equal to boiler punya energy consumption. Boiler ni yang kilang-kilang selalu pakai lah basically nak menghasilkan power ataupun rotational, tak kisahlah apa-apa yang nak pakai, tapi boiler ni is the machine yang sangat power hungry, so nak energy yang dipakai tu is actually equal to 3-4 taman punya energy consumption per day. So when we are talking about energy per capita, negara maju lagi banyak pakai boiler, lagi banyak lah dia punya energy consumption. Boiler ni doesn't mean boiler sajalah, ni just some example saya bagilah. So negara maju macam kat sini, Malaysia, Singapore dengan Brunei. Bukan maju sangat pun sebenarnya, tapi disebabkan diorang kaya lah. Where Malaysia is at number 3 from 1970s to 2010. Kira kita ni konsisten lah. Somewhere in the middle. Memang kita ni Islamic country lah, wasatiyah. Okay, Malaysia energy scenario and then kita tengok oil and gas reserve kita dekat whole Malaysia, billion barrels of oil equivalent MMBOE. So waktu 2005 kita punya barrel is at 5.16 billion and natural gas is at 14.2. So apa relationship kat sini is that apa dia nak cakap kat sini, kita makin lama kita makin gali lagi banyak minyak to cater for the energy consumption punya demand lah. So I'm not sure this is actually a very good comparison ke. Okay, reserve have been keep steady, but production price has been increasing. For me, regardless of price, as long as tak jatuh sangat, Petronas will keep on gali. So keep on korek minyak lah.
bukan kat Malaysia saja, dekat luar negara pun ada juga. In fact baru-baru ni Sudan dah start tendang Petronas punya oil reserve di Sudan sebab but that is more on political nature lah, not so much on kita punya apa ni isu dengan Malaysia. Dia orang punya political nature. Saya rasa for those yang interested tahulah sekarang Sudan dah being puppet politically being administered by a puppet government from US and Israel. So itulah antara sebab penyebab utama Malaysia dah kena tendang dari sana. So but kita sendiri punya minyak pun dah start increasing steadily. So kalau kita tak efficiently manage this oil reserve, nanti habislah minyak-minyak kita sebab kita dah banyak troker ni. Takut nanti by 2050 habislah semua minyak. Tapi natural gas kita banyak lah. Don't worry. Okay, primary energy supply kita in Malaysia typically was banyaknya daripada minyak. Kalau tengok yang biru ni, crude oil, petroleum products and others is the main contributor to our energy producing lah, energy supply lah. Energy supply. Cuma as time goes by, starting from 2000 until 2011, kita dah start juga natural gas. Natural gas ni sebenarnya is from saki baki kalau kita pergi Ketih tu, minyak tu kalau bayang nampak yang tiang besi yang panjang-panjang dekat Ketih tu dipanggil distillation column. So what happens in that distillation column is that crude oil yang kita gali daripada laut tu, kita salurkan dia ke Ketih, and then ataupun naik kapal barge tu bawa ke Ketih, dia ambil minyak yang raw tu, dia bakar sampai dapat sebab bila kita bakar minyak crude, certain level of temperature kita akan dapat certain level of product. Maksudnya kalau bakar terlalu yang bahagian bawah tu bahagian berat, so yang berat ni selalunya macam minyak tanah, minyak apa, yang berat-berat lah, minyak kereta semua tu kat bawah tu lah yang bahagian berat. Yang bahagian atas yang gas-gas. So natural gas ni dapat daripada crude oil juga, tapi after dia dah distillate kan. So kita dah start looking forward, kita dah start contributing more on natural gases. So sebab tu saya cakap tadi, natural gas depending on oil juga. Kalau kita punya oil reserve habis, tak adalah natural gas. And it shows here, we have started to depend more on natural gases as time goes by, sebab minyak kita ni kita tak boleh simply jual dekat orang. Maknanya minyak kat Malaysia ni kalau dia distill tak boleh masuk kereta kita tau. Boleh kena embargo daripada the whole world. Ni OPEC punya rule. Sebab minyak kita sweet. Sweet tu maksudnya minyak kita quality kita tinggi. So kita hanya boleh dipakai untuk jets and aeroplane. Kita tak boleh jual untuk kereta. Nak pakai minyak kereta, kena beli dengan OPEC, which is Arab Saudi lah. So sebab tu bila harga minyak naik, kita punya minyak kena ikut juga harga dunia. Bukan ikut harga minyak yang kita dah korek daripada bumi. Tak. The reason why kita punya minyak production hanyalah 0.05% saja daripada the overall world punya energy, minyak punya production. So kita ikan bilis kena ikut jerung lah. Kang tak pasal-pasal jerung ngap kita, tak pasal-pasal kita tak boleh survive. Minyak kita ni sebenarnya tak cukup untuk kita punya local punya consumption sekalipun. So itu hari yang duk bergaduh-gaduh politik, itu hari kata minyak tinggi, tapi kita kan negara minyak, kenapa kita nak kena ikut harga minyak dunia? Sebab itulah. Kita ni hanya small player only. Petronas tu nampak jegah, tapi sebenarnya hanyalah seekor ikan bilis. Kalau kita melawan OPEC, dia ngap kita, minyak kita ni even though kita boleh pakai untuk domestic punya consumption, katakanlah okay, kalau kau tak nak ikut cakap aku tak nak jual kat kau. Pandai-pandai lah kau survive pakai minyak kau sendiri tu. Whereby minyak kita tu kalau kita process everything tak cukup. Untuk the whole Malaysia nak pakai tak cukup. Memang nak dengar bilion-bilion, tapi bila dah diproses, bila dah distillatekan, tak cukup untuk the whole Malaysia pakai sendiri. So nak tak nak kita macam padi lah, kena beli dekat orang luar juga. Salah kita lah. Tapi yelah bab minyak ni kita tak boleh nak korek banyak-banyak, suka-suka hati, nanti cepatlah habis telaga kita. Telaga kita pun tak banyak as compared to Arab Saudi. Okay. So saya dah memimpin panjang-panjang, tapi
basically saya nak cakap, janganlah dengar sangat cakap orang politik ni. Diorang tahu gunakan isu untuk diorang punya platform nak naik je. Diorang bukan kira pun isu tu betul tak betul. Diorang tak nak selak-selak buku matematik semua ni. Diorang yang tahu itu adalah isu yang utama sekarang ni, kita tackle, kita bising so that kita dapat platform, nanti pandai-pandai lah. So, the reason being, harga minyak naik is because OPEC. Kita terpaksa ikut OPEC. Kita punya production compared to the whole world, tak adalah 0. something, tapi nombor 1-2% je lah. Maksudnya 80% Arab Saudi. Nah, itu kelebihan orang lah, tak ada nak cakap apa. So, memang kita kena ikut. So, now our energy supply is more depending on natural gas, sebab crude oil apa yang kita dapat daripada kita memang dah start memang pakai untuk jet semuanya, tak boleh nak pakai untuk local, so kita banyak fokus more on natural gas. And at the same time kita juga ada branch out to coal dengan coke. I'm not sure what is coke, tapi coal lah, typically coal untuk generate electricity. Hydropower pun ada, tapi terlalu limited. Meaning tak banyak tempat kita boleh buat hydropower sebab kita punya sungai pun not that big. Kalau nak buat bigger, arus dia tak deras ke macam mana. So bab ni saya kena tanya orang yang lagi pakar lah, bukan bidang saya ni, bab hydroelectric ni. Ingat even though saya ni electrical engineering itself pun banyak bidang. Sama lah juga saya rasa macam business. Ada at least a few schools yang korang handle lah. Maksudnya bukan semata-mata jual barang je business ni. Adalah benda-benda lain juga kan. Muamalat ke apa semua tu. Okay. So then we look into prices of what is this? Energy supply. So primary energy supply per kiloton makin lama makin naik. Final energy demand after dah process everything, after dah consider bila kita bakar minyak tu, ada yang mana kita tak pakai, jual juga sebenarnya, tapi compared to our demand tak adalah nak banyak tu pun sebenarnya. Macam jet fuel. Takkan awak nak beli jet fuel, awak nak letak kat mana jet fuel tu? Nak letak dalam kereta awak, meletup kereta awak tu nanti. So, kena jual juga. So, benda yang demand dalam local punya consumption is at, in 2011 is at 40,000 kiloton, whereby kita punya production is at 80,000 kiloton. So, nampak tak efficient kat situ. Demand terpaksa bagi lebih, demand kurang, supply banyak. Supply banyak ni bukan minyak saja, all the other things lah, energy consumption. Maknanya kita supply ke energy tu banyak, demand kurang. Tapi there is a reason why kita kena lebihkan juga supply ni, sebab there will come a time when, especially macam contoh waktu cuti raya. Biasa tak kat kampung short circuit trip, wire trip, bukan wire trip apa nama lah, tapi blackout dalam kampung saya lah, very least. Saya tahu lah kalau awak kampung bandar kan, tapi saya yang dekat Johor tu, kalau every time raya mesti blackout sebab surge. Certain area tu waktu normal maybe just 50% je pakai, tapi bila orang balik kampung penuh kawasan tu, and semua orang masak, semua orang buka lampu, semua orang buka aircon, buka kipas, so power demand tu tiba-tiba boom, lompat sampai 200%. So takkan tiba-tiba awak expect TNB pergi beli barang generator pergi letak dekat dia punya tempat kan, memang tak boleh lah. So dia kena cater lah. So that's why supply should be more, tapi at the same time it shows non-efficiency lah dekat kita punya ni. Sebab bila melibatkan contohlah untuk cater balik raya tu, dia kena beli 3 biji generator. Lepas tu bila awak balik daripada balik raya tu, dah kawasan balik, takkan 3 generator tu nak pulang balik dekat supplier? Tak kan? Mestilah dia kena maintain. So, itu dah contribute inefficiency in energy demand and supply kat Malaysia. So, kat sinilah subjek ni trying to tackle on energy efficiency. So, and then Najib naik pada 2009, dia pun address benda ni. I would like to announce that in Copenhagen, Malaysia is adopting indicator of voluntary reduction. Kita voluntarily opt to reduce our energy consumption and energy emission intensity of GDP. Apa maksud energy emission intensity of GDP ni? Maksudnya kita kurangkan kita punya energy
pembaziran energi lah in relation to GDP kita up to 40% by the year 2020 compared to 2005 levels. Okay, 2020 dah lepas, betul. Tapi kena ambil kira juga, Najib dah lama berhenti. Dah lama diberhentikan. Bukan berhenti dah lama diberhentikan. So I'm not sure yet whether we have achieved 40%, but the measures is already there. The mechanism is in place. Cuma whether the politician right now, nowadays the government of the day take the steps or not, tu saya tak tahu. Considering these 2 years semua orang tengah kalut dengan COVID and duk balah pasal politik. So I don't think it is moving towards that 40% tu. Of course saya tak ada data. But what we are trying to show here is that Malaysia, zaman Najib dulu lah actually do take steps in trying to reduce our dependency emission intensity ni by 40%. And this indicator is conditional on receiving transfer of technology and finance of adequate and correspond to what is required in order to achieve this indicator. So, yang bijaknya di sentence is that korang suruh Malaysia reduce our energy, okay, fine, kita voluntarily plan untuk reduce 40%, tapi jangan kedekut teknologi. Ni biasa Westerners suka buat ni. Dia suruh kita buat macam-macam. Contoh, palm oil. Dia suruh kita reduce the production of palm oil, jangan buat sangat palm oil, tapi hidden agenda dia orang nak jual minyak sawi dia orang, for example memang betul pun sebenarnya. Dia orang nak jual minyak sawi dia orang tak nak, sebab sekarang ni palm oil sangat-sangat attractive tau, sangat-sangat bagus compared to dia orang punya tu, sebab memang dia punya quality lagi bagus, and then production wise kita boleh meet the demand. So dia orang punya saya tak tahu minyak sawi ke minyak apa ke, tapi dah start turun. So dia suruh kita buang atas dasar kita merosakkan our hutan, our rainforest yang diverse kata dia. Tapi cuba pergi negara dia orang, tengok berapa banyak hutan dia orang ada. Tu yang saya sakit hati juga lah. Lepas tu dia suruh kita kurangkan kita punya demand, tapi dia orang tak ada bagi any kind of technology transfer. Maksudnya what can we substitute palm oil with so that kita punya mata pencarian tak terjejas. There will be none. They will not lend a hand. They only ask us to do something without lending a hand. Tu Western punya mentality tu memang zaman sekarang sampai ada lagi lah. Pembuli, tu memang diorang lah tu. So bagusnya statement ni. We are voluntarily want to reduce our energy emission by 40%, tapi kena ada transfer technology and finance. Tak guna bagi teknologi, tapi everything kita kena beli mahal-mahal dengan diorang. Sebab ingat, beli barang Europe ni mahal So kalau tak ada financing, tak ada loan ke apa ke yang preferable dengan kita punya rate, no point lah kita adopt kan. So smart lah kat sini bagi saya statement ni. But what the main thing yang baik yang saya nak highlight kat sini is that we Malaysian dah kira mentality kita dah tahap maju lah. Cuma rakyat dia yang buang sampah tu level kampung, level sampah lagi tu tak boleh cakap apa lah kan. Bukan nak kata kampung tak bagus, sorry. Let me rephrase that. Rakyat kita yang mentality sampah tu tak boleh cakap apa lah. Tapi kita as a nation sebenarnya dah start pandang benda ni as critical. Kita are educated enough to know that this will affect us in the future and we are taking steps, taking measures to help this. So yang korang ni sampah-sampah tolong bungkus, buang sampah baik-baik. Okay, this is in 2009. And then our GDP back then was 2005 was 449.250 billion RM. So it is targeted kalau kita nak reduce kan considering apa kita punya growth and whatnot, supposedly kita kena handle kita kena dapat 906.640 billion RM. This is actually 40% reduction of 2005 level. Even though nampak makin growth, tapi kena ambil kira lah kita punya makin grow nombor tu, tapi kita ambil kira jugalah kita punya economic growth, our population growth and whatnot. So untuk achieve 40% by 2020 kita punya GDP should be 906.640
ambil kira population and growth kita per ni lah. So in terms of carbon intensity, kalau 2005 0.62 to 2020 is 0.37. So I'm not sure yet. Saya sendiri pun tak tahu mana nak dapat data 0.37 whether kita have achieved or not. But I think the almighty Google should be able to help me with that. Nanti saya try cari lah. But saya terlupa pula nak tengok benda ni. Okay. But GDP, I think these 2 years tak valid kot. Sebab semua orang duduk rumah. So carbon intensity tu chances are akan kurang. Memang kurang. I would expect kurang. Sebab kilang tutup. Kilang tutup Itu politician punya kerja lah tu. Saya cuma expect in real cases, ideal cases, kilang tutup lah. Sepatutnya tahun lepas dengan tahun ni. Okay, so Malaysia install capacity of megawatt waktu 2011. Currently kita punya power is much more on natural gases. Nampak kat sini. Tak ada oil pun. Fuel oil adalah, tapi tadi kalau tengok yang chart ni, kita punya fuel oil is significant juga yang warna biru ni. This blue line here, significant. Tapi bila kita measure 2011, kita punya capacity yang kita pakai untuk energy generation, natural gas saja. Minyak kita pergi mana? Saya cakap tadi lah. Kena jual. Minyak jet kan, tak boleh pakai local, memang kena jual kat luar. So, kita sendiri tak boleh pakai. Kita hanya boleh pakai natural gas yang kita hasilkan. So again, bila ahli politik lepas ni duk bincang balik pasal kenapa harga minyak. Sebab saya expect lah harga minyak lepas ni akan bounce balik ke harga yang paling mahal. Sebab semua orang dah start boleh travel. Bukan Malaysia saja, the whole world. Sebab kita nak the whole world dah start capai vaccination rate to almost 80%, almost. So in the coming future, dalam tahun depan insyaAllah dah start boleh balik intercontinental travel, keluar negara. So harga minyak akan start naik balik. So akan politician akan naikkan balik isu harga minyak ni nanti, tengoklah, percaya. Tapi kalau boleh jangan tertipu lah. Maksudnya minyak kita ni bukan bergantung pada harga minyak OPEC. Maksudnya kalau minyak kita memang bergantung pada harga OPEC. Harga OPEC naik, nak tak nak kita kena ikut. Minyak yang kita sedia ada dalam negara ni tak ada pakai pun untuk generate. Okay, data ni saya boleh tipu. Awak boleh kata saya tipu. Tapi tu ada source tu. Power Utilities and IPPs. Boleh Google, boleh try cari, boleh kumpul data yourself. Jangan percaya bulat-bulat. Okay, fine. Kalau awak tak nak percaya bulat-bulat, kumpul data tu sendiri, ambil nombor tu, buat Excel panjang-panjang, kira sendiri. Betul tak data ni? In 2011, tengok betul tak? Menipu ke tak saya ni? Kalau tak nak percaya, tak nak percaya sangat lah kan. Kata saya boleh buat research sendiri. Then buat. Kumpul data tu. Jangan harapkan another party pula cerita. Tapi basically Malaysia memang natural gas. Kita punya minyak memang kena jual. Tak boleh nak pakai untuk our own electrical generation. So natural gases is our main apa nama? Electrical generation punya consumption. And then the next one will be coal. Coal ni tak silap Malaysia ada juga, tapi most probably beli juga daripada luar. And hydro dalam, tapi tak banyak. And lain-lain tu yang ni lah, fuel oil, diesel, biomass ni semua beli lah tu. Kita bukan daripada yang ni. So basically, harga elektrik kita, even though harga minyak naik, bila dia cakap harga minyak naik, so harga elektrik tu kena naik juga. Itu saya pangkang juga lah tu. Terang-terang natural gas, bukannya minyak ni. Natural gas harga dia tak sama dengan harga minyak. So kalau TNB nak tipu kata harga minyak naik, so harga bil kena naik. Sebenarnya itu tipu, bagi saya tak betul lah tu. Sepatutnya dia kena terangkan apa benda yang in portion, how much energy prices has increased menyebabkan dia terpaksa naikkan bil elektrik tu. Tu baru betul kalau dia nak cakap macam tu. Saya rasa dia cakap macam tu sebab dia nak mudahkan cerita dia. Tapi itu kita boleh betah lah. TNB kata bil elektrik naik sebab harga minyak naik. Mana dia pakai minyak sangat kat sini? Okay. Okay, energy input to Malaysia power stations. Again, nampak energy yang kita pakai untuk power station in 2011 is natural gas and coal. Tak ada pun. Minyak hanya 4% dengan 3.5%. Minyak which is fuel oil dengan diesel. So kalau harga minyak naik, sepatutnya tak efek sangat pun kita punya power generation overall in the whole Malaysia. Sebab
Kita depends on more on natural gas and coal. Tapi kalau dia kata harga coal naik, itu kena terima lah juga kan. Of course awak boleh betah lagi cakap coal ni ambil daripada mana? Kita produce sendiri ke ataupun kita beli? Kalau kita beli tu logik lah harga naik. Tu kalau awak nak betah dengan TNB lah. Tapi kalau harga minyak naik, bil elektrik patut naik, tu memang terang jelas dan nyata, mak asli awak kena betah lah TNB tipu tu. Okay, and then the source of GHG emission as of 2020, it was found 67% was by energy consumption. Ini yang warna hijau ni. Energy consumption lah yang menyebabkan electricity, bukan apa, electricity pula, menyebabkan emission of GHG, greenhouse emission dekat the atmosphere. Kenapa? Coal, 46%. Bila awak bakar coal ni, makin banyak asap keluar, makin tebal lah karbon. Sebab bila kita bakar coal, coal tu karbon. Awak bakar dia, awak lepaskan dia ke udara, nak pergi mana lagi? Atmosphere lah. So, energy lah penyebab utama greenhouse emission ni. So, global warming yang kita duduk bincang tadi tu, disebabkan penggunaan energy of human being. Hanya satu je spesies dekat dalam dunia ni yang boleh membentuk dunia, which is human being. So, be more responsible. Jangan asyik salahkan orang lain sebab orang lain tu pun manusia juga. So, if you are manusia, dia manusia, do your part as a human being. Changes come from you, not anybody else. Okay, and then energy consumption, kita tengok pula by sectors. Energy consumption, benda ni penting sebab kat sini dah datang proposal awak tu nanti. For your group project nanti, awak boleh gunakan point-point ni konon-kononnya untuk yakinkan klien awak kenapa proposal awak ni, kenapa dia orang kena adopt proposal awak. Okay. So kalau tengok by sectors, electricity industry 93.7. This is when? Ada cakap tak? Tak ada cakap. Tapi data ni baru saya rasa ni. Sebab sebelum ni slide ni tak ada dekat dalam subjek ni. Anyway, industry is peninsula tak. Saya pun dah pelak lah. 93.7. Sebab peninsula ni ramai banyak kilang. Commercial 90. Apa yang kejap ya, saya double check sekejap apa benda ni. Oh, ni based on tahun. Tapi kenapa 93, 97, 90.7? Saya tak faham sangat data ni sebenarnya. 93.7%. Oh, bukan, sorry. Okay, faham. Industry, ni slide baru Ni saya rasa ni latest punya slide ni yang ditambah, bukan 2008, sorry. So, by energy consumption, industry dekat Peninsula Malaysia paling banyak pakai 93.7, whereby Sabah dan Sarawak only 4 and 2%. Commercial 90.7. Di Peninsula, sama juga residential, maknanya penduduk lagi padat dekat Peninsula. Transport wise, memang electricity lah, LRT apa semua ada dekat Peninsula saja, so 100% lah, sama juga. Agriculture ni saya tak sure, patutnya bukan Sabah Sarawak pun ada juga ke? Oh, electricity, sorry. Patutnya ada je. Tapi bukan maksudnya tak ada. Minuscule lah compared to Peninsula Malaysia, yang mana dia consume electric lagi banyak untuk set agriculture ni. So total dekat Peninsula paling banyak. So awak punya market base kalau awak jadi consultant energy efficiency is at Peninsula Malaysia lah. Sebab percentage dia 91%. Of course, for those yang coming from Sabah dan Sarawak boleh juga buat, tapi hanya 5 and 4% saja client base, potential client base yang awak nak explore lah. Okay. And then in 1990, industrial consume about 5,000, and ada ni tak percentage tak ada. Anyway, dia punya annual growth rate is 8.7. Tapi approaching 2008, kita punya annual growth rate dah start tepu 1.4%. So that means either kita dah tak makin maju ataupun 2008, 2007 ni is affected by the economic crunch 2007, 2008. For those yang recall,
Ingat tak yang cerita Too Big to Fail ataupun yang Ryan Gosling berlakon tu, yang Ryan Gosling, siapa nama tu, The Office tu, Steve Carell. Apa nama tajuk filem? Tak, bukan Too Big to Fail. Too Big to Fail. Ikut. Yang economic crunch disebabkan housing properties tu. 2007, 2008. Credit crunch sebenarnya bukan housing properties, tapi housing properties itulah yang menyebabkan credit crunch. Bank-bank tak ada duit untuk finance kan. So all the company semua kurang dia punya growth sebab tak boleh nak membesar, tak boleh nak expand their business, menyebabkan terpaksa tak boleh meet the customer demand. So in fact saya sendiri pun dah pernah merasa 2007-2008 saya kena buang kerja daripada Sandabi Engineering. Waktu tu kerja saya adalah membina platform minyak, tapi disebabkan 2007-2008 tak ada credit crunch, Sandabi Engineering tak ada duit untuk rolling dia punya modal capital, disebabkan management jugalah sebenarnya. So terpaksa Sandabi Engineering branch tu, Sandabi Engineering branch, bukan Sandabi ni ada macam-macam branch, plantation lah, energy lah, apalah. So yang ni Sandabi Engineering Sdn Bhd tutup terus. So yang kalau awak tengok, siapa yang duduk area Pasir Gudang tu, yang Saim Sembawang punya kawasan tu, sekarang dah jadi MMHC, bukan Sandabi lagi dah. So company tu tutup, saya pun terpaksa lah dibuang kerja. First in, first out. Last in, first out. So saya paling last masuk, sebab saya time tu trainee je. Trainee apa nama? Contract apprentice. Apprentice, so kena let go lah semua. Semua yang masuk sekali dengan saya semua kena let go, except for those yang dapat kerja lain tu, dapatlah continue tu. Saya dapat juga kerja lain, tapi lepas tu saya di offer PhD oleh UiTM, so tak pasal-pasal jadi lecturer. Padahal tak pernah minat nak jadi lecturer. Okay, so energy consumption by sectors ni menunjukkan energy consumption, even though growth kita sikit, tapi energy consumption keep on increasing. Daripada 1990s 13,000 something, now 44,901. Even though kita punya growth hanya 1.4% saja compared to previous year. So energy consumption is critical as a nation for us to go as a, orang kata, negara maju. Kita kena tackle this problem. Okay, so itu saja untuk hari ini. Ada soalan? Panjang kan saya membebel. Any soalan, questions you want to ask? Chapter 1 typically kalau dia tanya soalan, test is more on yang ni atas ni. Apa nama? Ni greenhouse emission, apa penyebab dia. Ni typical soalan yang dia seronok nak tanya lah. Jarang dia nak tanya pasal apa kita punya ni ayat Al-Quran ni, tak adalah dia nak tanya, don't worry. And then energy and economy pun rasanya ini jarang dia nak tanya ni. Ataupun saya baru 2 kali mengajar, and saya tengok past years pun rasanya tak jumpa sangat. So maybe jarang, tapi yang penting yang atas tu lah. If you guys worried about your test, tackle yang ni. Apa penyebab global warming? By category. Impact dia, apa kesan dia, apa penyebab dia. You should be able to ace your test 1, chapter 1 punya ni lah. Okay, ada soalan nak tanya? Isu ke, tak boleh daftar ke? Tak boleh daftar, kita tanya Syed lah, saya tak boleh tolong sangat lah. Tak ada Alright, kalau tak ada, then saya stop recording ni dulu.